check this out, guys. The whole entire place is cars. Wow, look at that engine. C'est quoi ça, Lolo? C'est une belle couleur. Yep. Partial to old cars. An old Meadows. They left the engine open, so it must be really good. Elle est propre mais pas refaite, c'est ça? Yeah. Well, celui-là, il a un new engine. La Roche Shelby Cobra. Ça fait cher, ça. C'est vrai? Ouais. Combien? Cher? 120 000. Ah oui? Au moins. Ouais.
go to the new ones. Still in heaven. This roadster. Okay, so where is the engine? Ausreichend. C'est massif tout, hein. Yeah. La 12 cylindres, la moteur énorme. Elle devait être très lourde, non? Hein? Elle devait être très lourde. He escaped. Ah, that's probably the horn. $19.45. Oh my goodness, it's so pretty. How about this one? This is how big this place is. Qu'est-ce que ça veut dire, Salas? Ben, c'est celle que tu m'avais louée. Sinon, ça, c'est la convertible.
C'est quoi là? Roadster bizarroïde. Hein? Okay, my favorite car. Lamborghini. Bentley. C'est celle-là que tu as essayé? Hein? C'est celle-là que tu avais essayé, non? Non, non, c'est là, elle date des années 58. Oh. Une Goldwing comme ça, dans la cour, 800 900 000? Oui. Elle est super cool, là. Wow. Pas trop froid. Wow. Richard de Bénu. How tall is this one? Good Lord. So these are on this side. They're all the sold ones. See? They have the little stickers. Big old Hummer. Petit cuir. Comment tu fais de quelqu'un derrière? Ça, c'est pour des gosses. Yeah. Oui, c'est pour mettre, ou alors De junk. finitions. Ouais. Ça fait un cuir, hein. Elle est cute. Very cute. Côté de Mac-One. Elle était faite au Mexique, on peut l'avoir au Mexique. Ah oui? Ici, not so good. Oh my goodness, the over that. So they put the polish on the old paint, I guess.
a single color.